الأشياء اللي غطيناها في الحصة اللي فاتت. أوكي، آخر شيء كملنا لي هو الأسئلة. درنا زي الجيسنج، كل واحد يدير جيس للبارتنر بتاعه. فكملناه حتى هو مثلا she plays she does a lot of sport ولا she doesn't do a lot of sport. أو مثلا تتوقع صاحبك تقدر تقول مثلا he watches a lot of sport on TV، ولو تتوقع ما يتفرج مثلا he doesn't watch a lot of sport ولا she doesn't watch. هذا كله كان في الحصة اللي فاتت. Okay, so here today we'll talk a little bit about in vocabulary. We're going to talk about things you like and things you don't like. Okay, using وحنستعمل حتى قصة الverb plus ing في طريقة اللي هي جمع الverb مع ing. اوكي، لما نستعمله like عادة الشيء اللي بعدها اللي تتكلم عليه بيكون في verb plus ing. مثلا I like reading, I like going to the movies, going to the cinema, I like shopping مثلا، وهكذا. فهو استعمال الverb plus ing مع like و don't like فحنتكلموا عليه. حنستمروا أيضا في موضوعنا اللي هو present simple باستخدام الهي she it زي الدرس اللي فات، ولكن اختلاف اللي هو في درس اليوم حيكون موضوع questions والshort answers. أنا حنسأل الquestions اللي هي does he like chocolate, does he like reading, does he watch television. طبعا بنقولوا yes he does أو بنقولوا مثلا no he doesn't. does she like وهكذا. فهذا كله حنتناقشوا فيه حنتكلم عليه، فحيكون ضمن درس اليوم. وأيضا حنتكلم على free time activities. أوكي، والموضوع الدرس اللي هو لو تشوفوا first date، شنو تتوقعوا على شنو first date؟ على شنو يتكلم لما نقولوا first date؟ بالضبط، اللي هو الموعد الأول. فحنتون نشوفوا. وعليكم السلام، كيف الحال كناني؟ كيف حالك؟ good. فحنشوفوا قصة اللقاء الأول أو الميتنج الأول شنو يعني، شنو معناه، حنشوفوه في listening. Okay, let's start here. We have things you like and things you don't like. أنا هنا عندنا مجموعة activities أو مجموعة نشاطات أو أشياء، فهذا حنتكلموا عليهم. حنقولوا شنو هما اللي things you like and things you don't like. Okay, نجو هنا للنشاطات أو للactivities أو للphrases اللي عندنا في البوكس. So we'll talk about them. خلنا نقراهم لكم. Okay, so أغلبها حاجات أعتقد كلكم تعرفوها: reading, football, traveling, cats, shopping for clothes, computer games, animals, dancing, cooking. We have dance music, rock music, jazz, Italian food, Chinese food, and fast food. Okay, أعتقد كلكم هادو تعرفوهم الأشياء هادو لبعض النشاطات activities. What's the meaning? Jazz. What's the meaning of jazz? Who can explain what's the meaning? Kind of music. Type of music. بالضبط. Jazz is a kind of music. It's a type of music. That's correct. So jazz is like maybe dance music or rock music. فيعتبر نوع من الموسيقى. Okay. So this is the meaning of jazz. It's a type of music. All right. So here what we want to do, we have an activity in page 128. 128. Let's check the activity and let's see if there's anything new. Let's do it and we can go back. Okay, so let's go to page 128. All right, let's check the activities. Okay. I think we finished the first part. Okay, this part is the new one. So here, let's match the activities. So we have a number of activities on the left side. Let's match them to the pictures. Okay, so let's zoom in. Let me zoom in a little bit. Do zoom. شوية. Maybe. Come on. Okay, هيك أعتقد كويس.
اوكي محمد كيف الحال؟ شرفتنا يا محمد. Can you hear us؟ كيف الحال؟ هلا كيف الحال؟ اوكي بخير. كويس. شويه ملاحظات على الزوم بس طريقه الاستعمال يا محمد. لو انا مرات لما نبي نوري باقي الصفحه كامله حندير زي هيك زوم اوت، فانت حتصغر لك الكتيبه صح في جهازك. فانت شنو تقدر تدير؟ تقدر تقرب من الشاشه نفسها، تقدر تدير هيك على الشاشه، تقدر تدير زوم من عندك. عرفت؟ نعرفش لو مشت معك تقدر تجربها، خدمت لك مشان حالها. خدمت لك ولا عرفت كيف تديرها ولا مازال؟ مشان حالها يا محمد. جرب دير زوم من الشاشة نفسها. كبر ايش قول الشاشة كذا. لا شكله مقطع عليه. معنا محمد؟ Can you hear us؟ ممكن ماشي يبان. فالفكرة قلت لك يا محمد جرب دير ايوه تسمع فيا توا؟ في الكونكتيفيتي. اوكي can you hear me now؟ توا الصوت بيبان لك ولا؟ عندي كونكتيفيتي. بالك التغطية ضعيفة شوية عليك. ممكن. اوكي. عندنا مشكلة في الكونكشن. تمام. كنت نقول لك بالنسبة لي لما تصغر عليك الكتيبة مرات بنمروا أكثر من حاجة في نفس الصفحة، تقدر تدير زوم بالهاتف نفسه بصوابعك، تقرب من عندك بالشاشة. عرفت؟ حتى لو أنا بعدت من عندي فأنت هذه تقدر تقرب. أوكي خلينا نقرب لكم توا نقدر نرجعوا. So let's do this exercise. قربت هالبني نديرو. Okay, so in this exercise we want to match اللي هو number 4-2 things you like, things you don't like. Okay, so here you can see we have a number of pictures. So we have about 15 pictures and we have 15 things. So let's match the photos. Let's match them to the items. Okay, so let's start. So reading, where's reading? Which letter? I. Okay. All right, so reading is I, that's right. Okay, what about football? A. Football A. Football is A, correct. What about traveling? L. M, are you sure? L. L. Correct, yes, L is correct. L. L is traveling. I think cats is easy. Yes. C. C, all right. What about shopping for clothes? G. G or J? G. What's the difference between G and J? G. Okay, which one is G, which one is J? The first G and the second J. Correct. Yeah. So we have G and we have J. Very good. So the first one is G, the second one is J. So for number 5, is it G or is it J? G. Correct. Good. What about number 6, computer games? P. P. Yeah. So you can say computer games and you can also say video games, right? It's the same. Computer games, video games. What about animals? K. Correct. Animals are K, also not very hard. Dancing? H. D. Dancing F. Is it F or H? F. E? Is it E? E dancing? No, F. All right, F. Okay, everybody likes E, but E is not dancing. All right. Number 9, what's 9? E. O. Cooking. Yeah. Yes. M. O or yeah. M? O. Yes. O. O, correct. Yes, that's right. Number 9 is O, right. Okay, dance music, number 10. Where's H. dance music? N. H. N. D. Is it D or N? N. N.
Okay, we remember we want dance music. So dance music is like techno. N. Yes. That's right. N. DJ. Yeah, there's a DJ in picture N. N. Correct. Okay. Rock music. Where's rock music? F. H. D. F. Yes. H. H. D. No. Yeah. H. Correct. H is rock music. Jazz. Where's jazz music? D. 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 Correct. Yeah. Yeah, D is jazz music. So this is D. All right. What about Italian food? Everybody loves Italian food. M. Yes, M. You can see the pasta in M, right? Yeah. And pasta is Italian food. All right. Chinese food? J. شو اسمها هذه؟ J. J. Correct. J. Yeah. Can you see the Chinese food? Yes. Yeah. Yeah, we have rice and spring rolls. ذاك المقلي البوريك ولا شنو يديروا فيه. Okay, so yes, Chinese food for is J. And fast food? E. 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 Correct. E. Hamburger. Yeah, we have hamburger and French fries. So we have Fries. French fries and a hamburger. Okay, so these are things that you like or things that you don't like. So we will talk about this and how to say I like I don't like So we will speak about this in the next exercise, okay? So now let's go back to our exercise. Let's go back to our page and let's do the next exercise. Okay, so here, put these phrases in order. Check in the next exercise for 4.3 in page. Okay, so here we want to put these things in order, okay? So what we want is, number one is I love. So this is your favorite, okay? This is number one, the best. And then you have the last one is I hate. This is the last one. This is the worst, okay? Do you get the idea? So we want to put them in order from the thing you love, and then less, Yes. until the thing you hate. Do you get the idea? Okay, I'll repeat it again. So here, let me read the words in the box, okay? So we have I love. For example, let's use Italian food as an example, okay? So you can say I love Italian food. You can say I hate Italian food. I like Italian food. You can say Italian food is okay. I don't like Italian food. I really like Italian food. I quite like Italian food. So what we want to do, we want to put these phrases in order. معناها نبغى نرتبهم من رقم واحد I love هي أكثر حاجة تحبها. Okay. لأنك تقول hate. طبعا نبوش نستعمل الحاجات اللي تكلمنا عليها. تو مجرد ترتيب العبارات من ناحية القوة، من ناحية الحب. يعني الحاجة اللي تحبها أكثر حاجة I love. واللي أقل منها شوية شنو تقول؟ I like. مثلا I like. واللي أقل منها شوية شنو تقول؟ I quite like مثلا. أوكي؟ أوكي خلنا نعطيكم دقيقة قبل. أوكي؟ I really like يعني شنو؟ هذا تو أنتم بتقولوا لي. أنا من اللي تجي قبل الثانية. أوكي خذوا دقيقة قبل. أوكي؟ Take a few. Okay. Take a minute قبل قرروا. نبغى نتأكدوا which one is number 2, which one is 3, which one is 4, which one is 5, which one is 6. Okay, so we have number 1 and we have number 7. What do you think is number 2? Which one is number 2? Quite like. I really like. Quite like. I don't. Do you think it's really like or quite like or I like? I really like. I really like. Quite. Which is stronger? I really like. like. Okay, we have عندنا 3 فيهم like. عندنا I like براحة. عندنا I quite like. And I really like. So I really like. So we have 3 I like. Which one is the strongest? I really like.
اوكي يعني بناخذ تو بالتصويت ديمقراطيه تو بالاغلبيه. من اللي موافق على really like? Who thinks really like is number 2? Yes, Me. yes, really. Yes. Okay. Who thinks quite like is number 2? Me. كيلاني. من اللي قال مي؟ كيلاني. Yes. اوكي كيلاني يعتقد it's quite هي number 2. من اللي يعتقد like بروحها number 2؟ I like. I like to هيك number 2 تتوقعها يعني بعد I love. هيك تتوقعي ندى؟ اوكي احنا تو guessing بس يعني عادي كل واحد بيعبر كيف ما يبي. بعدين الحقيقة الصادمة تو بنشوفها في الأخير مع بعضنا. اوكي so خلينا نكتب تو رأي الأغلبية. رأي الأغلبية قال I really like أن اتفقتوا this is number 2. اوكي معناها أنتوا تتوقعوا في القوة هذه تحت I love على طول. اوكي so what about number 3? What's the next I one? like. I like. Okay. I like. I like. This is number 3. The next one اللي أقل منها بشوية. I quite like. I quite like. I quite like is number 4. معناها حاجة أقل شوية. It's is okay. Don't like. Don't like. Is number 5. It's okay. Is okay is number 5. Yes. Okay. Yes. What about I don't like? Number Number 6. 6. Number 6. I don't. Next one. I don't like. And I the hate. last one I hate. Okay. Let's check if this is true or not. Let's check. So let's go to page 128 and let's check if you're right or not. Okay, so here we are. This is page 128. Okay, can you see it? Here on the left side. Yes. So number 1 on the left here. Number 1 is I love. Number 2. I really like. Okay. Number 3. What about number 3? I I like. like. Okay, I like. Number 4. I quite Quite like. like. Number 5 It's okay. is okay. Okay. Number 6. I don't like. I don't like. Number 7. I hate. I hate. Correct. Okay. So this means you can talk about the things you love, you like. So معناها عندكم تنوع في الدرجات يعني مش كل شيء تحبوه زي بعض. مثلا ممكن لو تحب هلبة الإيطاليان فود بتقول I love Italian food مثلا. لكن الفاست فود نص يعني مش هلبة ماشي الحال. تقدر تقول I quite like fast food ولا مثلا fast food is okay. ماشي حالها كان نحط ماكلة وخلاص. It's okay. is okay. بتقول الحاجة عشان هي اللي تحبها بتقول is okay. مثلا Italian food is okay. Jazz music is okay. زي احنا بالليبي بنقولوا ماشي حالة وخلاص. Okay, do you get the idea? Okay, let's try to translate these into Libyan. Yes. خلينا نديروهم زي ما تقول بالليبي باش على الأقل نضبطوا كيف جوهم بالليبي. مثلا I love واضحة. كيف نقولوا I love مثلا الحاجة اللي تحبها بالليبي أكثر تحبها هلبة. What do you say? شو نقولوا في العادة إحنا الكاريبيين؟ الحاجة اللي تحبها بشكل كبير. تقول مثلا نحبها الحاجة ذيك نموت فيها حشيشتي الماكلة الإيطالية. كل واحد وتعبيراته. مثلا واضحة I really like شبيهة نوعا ما. مثلا مليحة الماكلة الإيطالية تعجبني هلبة ماكلة إيطالية مثلا. maybe I like الحاجة كويسة باي غالية يعني. غالي عليا ماشي. غالي عليا maybe is better with I really like ممكن أقوى شوية غالي عليا. I like and I quite like كويسات مثل ماكلة إيطالية كويسة. مثلا دانس الموسيقى الروك كويسة. جنينة موسيقى الروك أقل شوية في الحدة. is okay اللي هي زي ما احنا نقولوا ماشي الحال مقبولة باهية ماشي حالها. الثانيات الأخيرات واضحات. I don't like ما نحبش والأخيرة أكيد بتقول نكره. أوكي؟
دي جت لي ايديا، يعني فكره عن مجرد احنا يعني نوع من الدرجات في حب الشيء او كره الشيء. اوكي دي جت لي ايديا. alright okay so let's okay let's do some examples. خلينا ندير امثله ونشوف الحاجات اللي تحبها ونشوف الحاجات اللي تكرهها. okay so here it says with the phrases in number 2 اللي هم العبارات هذه اللي كنا نتكلموا عليها اللي هو في الدرجة we can use them to talk about يعني نقدر نستعملهم للverb ing أو الصوت يقطع شوية، ما بنعرف منك أنت ولا من صوتي واضح ولا يقطعني؟ تسمع في صوتي واضح؟ اوكي شكلها كانت المشكلة شكلها من يناير كانت يقطع. تو احسن شوية الصوت ولا قاعد يقطع؟ تسمعوا فيها؟ الو تسمعوا فيها ولا الصوت قاعد يقطع؟ hello can you hear me؟ تسمعوا فيها؟ Yes. اوكي قاعد يقطع الصوت ولا كويس واضح؟ كويس واضح. كويس تو. اوكي ايه صارت زي مشكلة في النت لكن تو اعتقد المفروض يخدم. اوكي سوري على الانقطاع. اوكي سو وين كنا نجو؟ خلينا نرجع لكم من الكتاب. لو بدا يقطع قولوا لي اوكي. لو يقطع قولوا لي باش كندا مرات نغير المودم نغير النت. اوكي فنجو لي نمبر 3. نمبر 3 هنا يتكلم على موضوع الverb plus ing. اوكي وكيف نستعمل الverb plus ing. with the phrases اللي هم العبارات اللي غطيناها اللي هم I love, I hate, I like مثلا نقدر نستعملهم بطريقتين. معناها نقدر نتكلموا على الاشياء اللي فيها verb plus ing ونقدر نتكلموا حتى عن nouns. اوكي معناها تقدر تقول مثلا I love reading, I love cooking, I love dancing, I like dancing, I love Italian food. I love Italian food. هذه المثال الثاني اللي هو بالنسبة للناونز. معناها تقدر تديرها للزوز سواء تكلمت عن nouns بتقول مثلا I like Italian food, I like animals أو درتها اللي هم الverb plus ing. لو درتها للverb plus ing تقدر نفس الطريقة تستعملهم العبارات هذو كلهم. أوكي فتوا نبغى نديروا فيهم practice اللي هو number 4. أوكي لكن طريقة البراكتس خلينا نوريكم. خلينا نديروا زوم اوت شوية بنطلع من الصفحة ندير زوم اوت فنبي بحيث تبان حتى الصفحة الفوقية. لا هيك هلبا نرجع شوية. نبي بحيث يبان حتى الصندوق الفوقي. اوكي تو بعدت شوية انا بالصفحة لكن اعتقد تقدروا تشوفوا اللي هم اللي نبوا نديروا نبوا نخلطوا اللي هم الفريزز اللي كملناها في صندوق نمبر 2. مثلا على سبيل المثال انا نقول مثلا I really like shopping for clothes. مثلا أنا نحب نتسوق ونحب نشتري الحوايج. I really like shopping for clothes. فلو زميلي مثلا نقوله نجاة لو ما وافقتني شنو حتقول؟ تقول me too. me too فهي بتوافقني بتقول لي حتى أنا نفس الشيء. اوكي ومثلا نقدر حتى نسأله مثلا كزملاء كل واحد يسأل الثاني يقدر يديه مثلا do you like أو تستعمل أي شيء من الصندوق هذا الفوقي. Do you like reading? Do you like cooking? Do you like jazz? Do you like Chinese food? فتقدر تقول yes, I love it. Yes, I really like it. Or مثلا تقول no, I don't like it. No, I hate it. مثلا فعندك الصيغتين تقدر تتكلم بيهم وترد بيهم على زميلك أو زميلتك. أوكي خلينا نجربوا اللي هو الصيغة الأولى أفضل.
فأقل تلخبيط لي اللي هي I really like ولا I love ولا اختار أنت أي من العبارات واختار الشيء اللي حتتكلم عليه. مثلا نجربه على سبيل المثال نديره خلينا نعطي فرصة لمحمد. مثلا محمد and okay محمد and Najat. Okay, so Muhammad, you can talk about something you like or something you love or something you don't like or something you quite like or maybe something you think is okay. مثلا مش هلبة بتختارها طبعا من الصندوق هنا from the box. عندك اللي هو اختار اي شيء، ولو عندك اشياء اضافيه بتضيفها مثلا swimming، بتضيف اي نشاطات ثانيه traveling سفر، working at the weekend، في ناس هلبة تحصل في الخدمه في الويكند مثلا تقدر تضيف، لكن لو تبي تستعمل هذا بس عادي وزميلتك بترد عليك مثلا. اوكي alright you can start محمد. Okay. I really like traveling. Me too. I love traveling. تمام كويس. لولا موافقين فيها زدنا زوز ثلاثة ثانيات. Oh. Do you like cooking? For me, it's okay. Okay. Do you like cooking? So what's your answer, Najat? Yes. It's okay. It's okay. So not so much. مش هلبة لكن it's okay. Okay, very good, very good. زيدونا مثالين ثانيات بنفس الطريقة. اوكي فأنت قول لنا حاجة محمد وهي بتوافقك أو ما توافقكش وبعدين نزيدها سؤال. اوكي Okay. Okay. I don't like food. Can you say it again, please? Chinese food. I don't like fast food. Fast food. For me كيف العكس. انت لو بتدير العكس بتقولي I do. It's okay if you accept. Yeah. Yes I do or لا هي دي بتعارضك. هي دي بتعارضك. انت قلت لها I don't like fast food. فهي لما بتعارض شو حتقول لك؟ تقول لك I do. انت ما تحبهاش انا بحبها. شو بسيف مثلا عرفت هي بتقول لك I do معناها هي بتختلف عليك. اوكي نقول not really. ما انت طبعا هنا لو انت بتعارضي في النفي لازم بتحطي ايجاب صح ولا؟ هو لانه قال لك I don't like fast food فانت بتعارضيه بالموجب. هو لانه استعمل السالب في جملته I don't like fast food فانت بتقولي I do. انت ما بتحبهاش انا بحب الفاست فود. اوكي and then okay, doctor, can you use do you at the end of the question? Yes you can use. I really like computer games. Do you? ممتاز تقدر تسأل do you صح. دبي راي زميلي. Okay. Okay. For my opinion. In my opinion. تقدر تقول my opinion. أيوة. I don't like. don't like. All right. From my point of view, my life depends on the fast food. Okay. معناها هذه معارضاتك نهائيا. قلت لك. Okay. Can you repeat it again, Najat, please? Can you repeat? From my point of view, يعني وجهة نظري. I depend on the. Maybe because I'm older than you. Maybe. Yes, that's why maybe you don't like fast food. I'm older than you. Yes. Okay. All right. Okay. So these are good examples. Can you? Yes, Mohammed, do you have a question? No. Okay. So you can talk about the things you like or the things you don't like باستعمال بعض الجمل هذه using these sentences, and you can add, like Samiha said, you can add a question at the end. You can say do you, or you can say what about you if you want your friend to answer, and your friend can say me too if your friend agrees,
or your friend can say I don't. فهذا يعتمد انت شنو استعملت. لو انت في الشيء اللي تكلمت عليه موجب I like I love وصاحبك موافقك بيقول me too. لو صاحبك مخالفك في الموجب بيقول I don't. تمام. المثال اللي عندكم هنا في حالة الشخص المتكلم الأول استعمل الإيجاب. لكن تو في مثال محمد شن كان المختلف؟ خلينا نكتبه لكم المثال بتاعه. أنه هو بدأ بنفي. هو بدأ I don't. خلينا نكتبه هنا عشان هو قال I don't like fast food. أوكي. فلو أنت موافقة، لو أنت زيه نقوله the same مثلا. لو أنت the same شنو حتقول؟ Me too. لا هنا نفي. Me neither. بالضبط. very good كيلاني. صح كيلاني. بتقول me neither. معناها أنا زيك حتى أنا ما نحبش الفاست فود زي بعضنا. إحنا الزوز ما نحبوش. معناها أنت موافقة في النفي. هو قال لك I don't like fast food. فأنت تقول me neither. حتى أنا ما يمشيش معك ما نحبهاش حتى أنا. لكن تو زي في الحالة اللي شفناها أن صار الاختلاف. لو كان I don't like fast food وأنت opposite I do. هو زي نجاة تحب الفاست فود فقالت I do وتقدر تضيف وضافتنا معلومات قالت my life depends on it. It's not related to the age. أو مثلا مش related to age. ممكن هذا رأي تاني and it's not related to age. هذا رأي تاني. هو رأي ماشي هو مش ما يتبعش لللايك ولاف لكن الرأي حتى هو صحيح. Depends on the lifestyle. مثلا لايف ستايل ممكن. اوكي فهذه ممكن طريقة. نجربوا مثال ثاني. نجربوا زوز ثانيين. اوكي let's try مثلا سميحة and كيلانيا. اوكي so سميحة you can start. You can talk about any of the things in the list here, okay, and you can talk about them with love, like. You can also use this expression is okay or are okay. معناها بتسمي الحاجة وبتقولي عليها is okay. مثلا cooking is okay, computer games are okay. يعني are okay جاية في النص 50-50. لا نحبها ولا نكرهها ماشي حالها خلاص. Okay, so you can talk about anything. And if you want to use your question do you كويس في الأخير. ولو تبي تضيفي what about you حتى هو كويس. ولو تبي ما تقولي شيء وهو بروحه يجاوب حتى هو برضه كويس. Okay, so you can start. I love traveling. What about you? Me too. Me too. Good. Okay. يزيدونا أمثلة ثانية. I love watching films. Me too. Alright. Okay. مثلا سميحة أسألي أنت سؤال ب do you. Do you like football? Yes, I do. Okay. Yes, I love. I do. Yes, I do. كويس. وتقدر أنت بتقول yes I do وبعدين هذوك اللي I love و I hate تقدر تزيدهم كتفاصيل. مثلا yes I do I love it تقدر تقول. ولا تقدر حتى تبدأ من الأول yes I love it. Yes I love it. عادي يمشي الحال. Okay. Alright. Okay. نجربوا حد ثاني. نجربوا. Okay. زيدونا آخر مثال. مش بدو ثلاثة على الأقل. Give us another example. Okay. I don't like cats. What about you? I do. Okay. Yes, I do. Okay. Okay. لكن مش حتقول yes هنا. No, I do. مش لازم حتى no. بتقول I do بس. For me, I do. Okay. كويس. هتك My كويس. opinion, I do. Okay. I do. I like cats. I do. Good. Okay. خلينا نغير ونشوفوا. Okay. ندى and Suhaib. Okay. ندى and Suhaib. I quite like fast food. What about you? No, I hate it.
I don't like dance music. What about you? Me neither. Do you like Chinese food? No, I don't. Do you like play football? Yes, I do. I love it. كويس. Do you like traveling? Yes, I do. I love it. Okay. alright كويس. تقدري تسألي طبعا do you like to play football، لكن حتى to play هذه تقدري تنحاها. لو انت ترجع لرقم 3 يا ندى، هنا في رقم 3 اعطاك الخيار، يعني تقدري تحطي الناون طول، فوتبول تستعملها كناون، فبتقولي do you like football على طول. لكن تبي لو تبي تطولها do you like to play football ماشي الحال. لكن حتى لو قلتي do you like football بروحها كناون يمشي الحال، يعني تسأل فيه على الكرة بصفة عامة. لكن لما بتقولي do you like to play football معناها أنت مركزة على اللعب في حد ذاته. أوكي؟ Which one is common? Sorry. نعم. Which one is common? Which one is common? I think do you like football is more common. بروحها do you like football more common. لو الشخص قال لك I love football مرات السؤال اللي بعده يجي do you like to watch football or do you like to play football. مرات الشخص يبي يعرفك هل أنت تتفرج بس ولا تحب حتى تلعب، فمرات يزيدك يعني يزيد تفاصيل في السؤال. لكن حتى هيك do you like football هو اللي يبدو به ديما الأول، مو كانك بتقولي no أكيد أنا مش حنسألك لا تلعب لا تتفرج. you don't like football مثلا تقولي no I don't، فأنا خلاص بنسألك على حاجة تانية. بنقول لك what about traveling بتقولي I love traveling وهكذا. Okay. Okay. All right, let's check here. Number 5, we have a very nice listening exercise. Okay, so here before we listen, let's try to understand the exercise. So number 5, read and listen to the TV game show First Date. Find 4 things Mark likes and 1 thing he doesn't like. اوكي خلينا نتاكد كان في صوره ثانيه في مقطع ثاني. لا هي هذه. Okay, very good. Okay, so here we have a TV game show. Do you know TV game show? What's the meaning of TV game show? Do you remember من سيربح المليون? Who wants to be a millionaire? تتذكروا فيه؟ Yes. Yeah. Okay, so this is in English. This is called a TV game show. So this is an example of a TV game show. Okay. Okay. So the name of this TV game show, the name is First Date. Okay. So the name is First Date. So we're going to read and listen. معناها أنتوا حنفتح لكم listening وفي نفس الوقت تقدروا تتابعوا المقطع هذا. Okay. So we're going to find 4 things that Mark likes. 4 حاجات يحبها مارك، وبنشوفوا one thing he doesn't like. Okay, so 4 things he likes, 1 thing he doesn't like. Okay, so let me go to the listening and let me open the track. Okay, أنا عنا listening 2 اللي هو 4.5. Hi, Alison. How are you? Hello, Vic. Please. Watch. Okay, أنا قاعد ندور في التراك. She works at the airport. She's always very happy. Okay, معناها اللي بعد هذا. A lot of. He buys her a lot of presents. Watch it. She doesn't watch it. Recording 4.5. Okay, so this one, معناها listen and follow the story here, okay? So let's find out. Listen and follow. Hello,
and welcome to First Date. Tonight you choose a date for Mark Skipper. Mark is 28 years old and he's a teacher. In his free time, he watches TV and plays computer games. He also goes to the cinema a lot and he plays football and tennis every weekend. He loves rock music and Chinese food, but he hates shopping for clothes. He also likes animals. He's got a dog and 3 cats. So, Mark, who do you want to ask about first? Kim, please. Okay. Remember, you can only ask 6 questions. Okay, so this is Mark. Okay, so let's answer the first question, the first part of the question. So what are the 4 things that Mark likes? So what does he like? Well, He loves rock music and Chinese food he's And he's animals. like football. and Okay, so rock music. Chinese food. He loves rock music. He loves Chinese food. Good. So rock music. We have Computer Chinese food. He likes animals. Computer games. What else? Computer games. He plays computer He games. likes animals. Okay. Let's do also computer games. Animals. Oops. He goes. He goes to the cinema. Okay, so the cinema. He also likes the cinema because he goes a lot. Animals. He likes animals. عندنا 4 ولا ما وصلناش؟ وصلنا 5 احنا. I think he asked about 4 things love it, not do it. Maybe. Just do it. Yes, maybe we only want the things he likes to Yeah. do, not the things he does, right? Yes, I think He that. likes Like football. animals. Yeah, he likes animals. He loves rock music. He loves Chinese. He plays a lot of football. I think these are the 4 things. في عنا واحدة زايدة احنا. Okay. Maybe plays football. Cinema. Cinema, I did cinema. Goes to the cinema a lot. Plays football and tennis every weekend. Maybe he plays video games, computer games, maybe. But this is a free time activity. This is what he does. Okay. So these are 4 things. خلينا نختاروا the thing 5 things احنا قدرنا. What about the thing he doesn't like? What's the thing he doesn't Shopping. like? Shopping. Yes. Shopping clothes. He hates shopping. Okay. He hates shopping for clothes. He hates shopping for clothes. All right. Okay. So now we're going to read or we're going to listen to Mark's questions about Kim. Okay. So do you understand the idea of this program? Who can tell me the idea of this show? شو فكرة البرنامج هذا? In English, who can talk about this? Who can tell me about this show? What's the idea of this game show? I think it's introduce 2 people. Correct? Each other. They don't know each other. Correct. That's right. So this show is to introduce 2 people, right? Do you see the photos of the girls? We have 3 girls. We have Kim, Susie, and Joe, right? Yes. So the show is about first date. So each person in the show, they want to know information about the other About person, right? Okay. So here, Mark, he gave all his information. He talked about himself and what he likes to do and what he loves and what he hates, okay? And now, Mark, he's going to ask one of the girls about herself, okay? So he wants to know information about the girl. And Mark can only ask 6 questions. Yes, Najat, do you have a question?
excuse me, زي match يعني. زي matching, yes. It's like a matching show. Yeah, so they match the people on the show together. If they like each other, or if they like the same things, it means they are a good match, right? So if both of them like animals, both of them like football, both of them like Chinese food, so this is a good match, right? So this is the idea of the TV show. Okay, so let's go to the second part of the question now. So the second part of the question here, match in number 6. Match marks questions about Kim to the presenter's answers. Okay, so where is the presenter here in the photo? Who is the presenter? He wears the white. Where's Mark and where's the presenter? The presenter. Mark wearing suit. Mark wearing white. Correct. White. Yes, Mark is wearing white, and the presenter, the TV presenter, is wearing the suit. Yeah. So the man in the suit, this is the TV presenter, because Mark. Black suit. Yeah, he's wearing the black suit. Okay, I have another question. Can yes, Najat? Hate shopping. Who hates shopping? But here, this information is not about the presenter, yeah? Because the presenter is talking about Mark. Yes. Yeah? So the presenter is not talking about himself, he's talking about Mark, right? Okay. And because in the TV show, Mark cannot speak directly to the girls, right? Because the presenter, he's the one who does the speaking, okay? هو ذا اللي يوصل بيناتهم يعني ما يخليهمش يدوا مع بعض على طول. You get the idea? Yes. Yes. Okay. So here in question number 6, it says match Mark's questions about Kim to the presenter's answers. Okay. So this means Mark is going to ask a question about Kim. Okay. And the presenter will give the answer. Do you get the idea? So all of this is the presenter's answers. So here, this part on the right side, this is what the presenter says. So all of these are the presenter's answers. And in this part, we have the questions. So we want to match Mark's questions with the presenter's answers. Of course, the answers are about Kim, okay? So the questions and the answers are about Kim. Do you get the idea? Okay. Okay, let's do the matching part first. Let's match first, and then we can check from the listening. Okay, so let's check the first question. All right, so number 1, what does she do in her free time? D. She plays tennis and she eats out a lot. She loves Italian food. Okay, خلينا نديروا هيك وبعدين نديروا check في listening نشوفها. Number 2, does she watch TV a lot? E. No, she doesn't. She hates watching TV. She loves dancing. Yes, she does. I think she. No, E. Okay. لو جاوبنا yes she does شنو في بقاها؟ Yes, she does. I think yes, she does. She going. لكن شنو بعدها؟ She goes to the cinema every Saturday evening. مش راكبة. Did you see the rest of the answer? Mohammed, can you see the rest of the answer? لو قلنا yes she does شنو مكتوب بعدها؟ Doesn't match. بيجيك بعدها she's got two dogs. معناها ممكن الموضوع على السؤال الثاني ممكن. Okay, so maybe ممكن number 2 مع E أفضل واحدة صح؟ Does she watch TV a lot? No, she doesn't. She hates watching TV. Okay, what about number 3? Does she like films? Yes, she goes to the cinema every day. Okay, معناها B.
لأنه يتكلم لك عن She goes to the السينما. cinema every day. Every All time. right. Okay. What? What music does she like? She Uh, loves We love Dance dance music. dance but she music, doesn't like but she She doesn't like loves rock. dance music. See, Okay, so this means C. She loves dance music, but she doesn't like rock. Number 5, does she like animals? yes, she She's does. a She pet. got Number two. Yes, she does. She's Hey. got two F. dogs. She is a She's pet. got 2 dogs. Yes. Yes, she does. She's got 2 dogs. Ba. And what does she do? She's a vet. What does She this is a vet. mean? She's a vet. I Yes, don't it know. is a hate and Job. vegetarian. Are you sure? Vet means vegetarian? I Job. think No, no. I think Okay, no, it's a job. because she likes the Those that animal. don't It's take a care job, about yes. cinema. Job, yes. Okay, but what's the دكتورة job? بيطرية. Doctor. دكتورة بيطرية. Yes, but you said it in Always Arabic. take care of فيجي the هذيك animals. فيجي. Yes, she's a doctor. She's a doctor for animals, yeah. So vet, yes. اللي هي طبيب بيطري vet. طبعا vet اختصار ل veterinarian، كلمة طويلة شوية، لكن بدون في الإنجليزي بده يختصر فيها يقولوا vet طول vet. بس هي veterinarian كلمة كاملة. Okay, so vet means a doctor for animals, right? So a doctor for Right. animals. اوكي تو نبوا نتاكدوا we are not sure، مازال مش متاكدين. هو في اعتقادي صح اجاباتكم، لكن نقدروا نديروا check. Let's listen and check the answers. Let's listen to Mark's questions and let's listen to the presenters' answers about Kim. Recording 4.6. What does she do in her free time? She plays tennis and she eats out a lot. She loves Italian food. Does she watch TV a lot? No, she doesn't. She hates watching TV. Does she like films? Yes, she goes to the cinema every Saturday evening. What music does she like? She loves dance music, but she doesn't like rock. Does she like animals? Yes, she does. She's got 2 dogs. And what does she do? She's a vet. Okay, so very good. All the answers are correct. معناها الإجابات كلها صحيحة. Okay, let's check the second part of this story. Let's see. نعم؟ كيلاني؟ ما سمعت شيء يعني التراك ممكن كان مسكر. ما سمعت شيء؟ التانيين سمعتوا الصوت ولا ما سمعتوش؟ Yes. مقطع لكن. مقطع؟ واضح ولا مقطع الصوت؟ أنا ما هناش صوت بكم. أنا بالنسبة لي واضح. لا معناها مشكلة من عندك يا كيلاني لو ما طلعش الصوت بكل. يعني لكن نقدر نحاول نعاودها. لأن أنا فاتح الشير ساوند المفروض يطلع، لكن خلينا نشوف النت لو حتى النت اليوم مش 100. لحظة بس. اوكي خلينا نجرب نغير على النت الثاني على الرياضة نشوفه. Maybe it's better. Okay, let me repeat the track. نحاول نرجع شوية. He also likes animals. Okay.
Tonight you اوكي ممكن حتتعود حتى اللي قبلها لانه هو تراك لاصق في بعض معناها بنسمع حتى اللي قبلها لكن choose a date for Mark Skipper. Mark is 28 years old and he's a teacher. In his free time, he watches TV and plays computer games. He also goes to the cinema a lot and he plays football and tennis every weekend. He loves rock music and Chinese food, but he hates shopping for clothes. He also likes animals. He's got a dog and 3 cats. So, Mark, who do you want to ask about first? Kim, please. Okay. Remember, you can only ask 6 questions. Recording? اوكي تمام هي خلينا ندير لكم اللي بعد 4.6. What does she do in her free time? She plays tennis and she eats out a lot. She loves Italian food. Does she watch TV a lot? No, she doesn't. She hates watching TV. Does she like films? Yes, she goes to the cinema every Saturday evening. What music does she like? She loves dance music, but she doesn't like rock. Does she like animals? Yes, she does. She's got 2 dogs. And what does she do? She's a vet. Recording 4.7. اوكي اوضح المره هذه ولا نفس الشيء لا واضح. اوكي okay good. Okay, let's check the next exercise. Let me go to the next exercise. نشوفوا باقي القصة شو يصير فيهم. Okay, let me clean the page. All right. So let's do a little bit of grammar first. ما زال باقي القصة في number 8. Okay, number 7. Let me zoom in. خلينا نديروا وين هو؟ Okay. So we have some grammar questions first. Okay. So it says here, look at question number 6A, then fill the gaps with does or doesn't. Okay. خلينا نشوفوا مع السريع اللي كنا نتكلم عليها اللي في 6A اللي هم هذا فوقهم. All right. It says here, fill in the gaps with does or doesn't. So in this question, we want to use does and doesn't. Okay. Okay. All right, so number 1 here, what do we say? Do we say does or do we say doesn't? Does. Okay, yeah, so it's a yes no question. معناها الجزء الأول هنا عندنا yes no question. So does she like animals? And what's the answer? Yes, she does. Yes, she does. Yes, she does. Okay, that's correct. Yes, she does. Let me write it. Does she like animals? Yes, she does. Yes, she does. Good. What about the second question? Does she watch TV a lot? Does. Correct. No, she doesn't. Correct. نفس الشيء. Does she watch TV a lot? And what's the answer? No, she doesn't. No, she doesn't. So no, she doesn't. All right. What about number 3? What does she What do? does she do? What does she do? Correct. What does she do in her free time? Okay. So these questions here we have both questions. We have a mix. We have number 1 and 2. These are yes no questions, right? Because in number 1 and 2, the answer is yes or no. Yeah, but number 3, it's a WH question. What does she do in her free time? So this is WH question. Okay, so let's check the next part of the table. Let's try to complete the table here. So it says, look at the table, notice the word order in questions, then write questions number 3 and 4 from part 6. Okay, first part, they want us to see the order. يبينا نركزوا في ترتيب السؤال. So we start with a question word, what, then we use the auxiliary, does, we use the subject pronoun, she, we use the infinitive, do, and the complement. نكمل باقي السطر. Okay?
هذا في ال WH questions بالشكل هذا. لكن في ال yes no questions نبدو بالauxiliary نفسه, right? We start with does and then we use the subject, does she or does he, and then we use the infinitive after the subject and we complete the sentence, okay? So this is how we make questions with present simple when we use he, she, or it. So we have WH questions and we have yes, no questions with a short answer, of course. All right, so in part C, الجزئية هذه, sorry, قاعدين في part B. Then write questions 3 and 4 from 6A. معناها يبينا نقلوا يوم questions 3 and 4 يوم فوق هذو اللي كنا ندوي عليهم اللي سألهم Mark. Number 3 and 4. Let's write it in the table. خلينا نكتبوهم بالطريقة الصحيحة. فنبدأ ب number 3. Does she like films? معناها وين بنكتب does ترى؟ وين المفروض نحطها؟ auxiliary. Very good. Okay. معناها بنحطها في البوكس بتاع auxiliary. Does. خلينا نكتبها capital. هنا في الأول. Does. شن بعدها بنكتب? Does she like And then films? she تحت السبجكت. like. Correct. Like infinitive. بعدين الانفينيتيف اللي هو like. وبعدين نكمل باقي الجملة. Does she like films? Okay, I have a question. If I use does she, if I say does she, for example, does she likes, is it okay? Can I say does she likes? No. Like this, is it okay? No. Like. No. No, that's No, because like. Like. What's the problem here? What's wrong here? In the شو المشكلة? Auxiliary. does. Very good. Because here we cannot use with S. Yeah, we have to use infinitive. Yes. So infinitive means there's no S. ما نقدروش نستعملوا الS في الانفينيتيف صح؟ معناها بنستعملوا does she like. الS معناها ما فيش infinitive. Alright? Right. Okay, okay. So in part C it says, when do we use does in question and when do we use do? Okay, هذا سؤال توا منطقي. أمتى نستعملوا does؟ علاش مرات نستعملوا does وعلاش مرات نستعملوا do? Why? What's the reason? Singular. The subject. Singular and blue. Okay, who can give me an example? We use does and another example using do. If the subject I or we, you, they, we use I. Correct. So if the subject is, if we have you or I or شنو تاني؟ We or they. we or You. they, right? They. So if we have you, I, we, they, we use do. So we say, for example, do you like animals? Right? You like animals? Or we can change it. Do you like? We can say, do we like animals? ممكن like animals غبية شوية هنا. نديروا مثلا, do we have a class? Right? So this is a question. Sometimes students ask their teacher, do we have class tomorrow? Maybe they don't know the table. ممكن الفصل كيف بادي. تقدر يسأل سؤالات. مثلا another question with I. Who can give me a question with I? تعالوا نشوفوا. Who has a question with I? Do I like football? Okay, هو نحويا صح. Do I like football? باهي خلنا نسألوه السؤال هذا. Do I like football? باهي. What does it mean when someone says, do I like football? Yes. أنت لو سألت مثلا, do I like football? أنت أول حاجة معناها I think wait. نعم. Hello. Yes, I can hear you. نسمع فيك إيه؟ تسمع فيا؟ صوتي قطع عندي ولا؟ Do I go out last week? أنا يفصل عندي مرات من هنا ولا منك؟ صوتي واضح للجميع ولا يقطع صوتي توا؟ Yes, واضح. يقطع شوية حاجة بسيطة. في تقطيع. بسيط. شوية ويجي. محمد توا تسمع فيا باهي ولا قاعد يقطع؟ محمد؟ لا هو كويس.
هو الكونكشن مش منيح بصفة عامة اليوم، أسوأ من هو على حسب النت كان ممكن من اليوم، ممكن حتى من يناير اليوم أسوأ من قبل يعني. في العادة أحسن شوية من هيك اليوم، لأن أنا غيرت على الريادة، كنت فاتح ال 4G بس 4G في العادة كان كويس فل، اليوم ناقص شرطة. خلينا نجرب ونغير على لو قطع علبة قولوا لي باش نرد على ال 4G كندا. أوكي اوكي خلينا نرجع لنقطتنا. بالنسبة لي كيلاني you said do I like football? Do I like football? Okay, so when you say do I like football, what do you mean here? Do I like football? Who are you asking? من تسأل أنت لما بتقول do I like football? myself. علاش بتسأل روحك أنت do I like football؟ هو الجي أسئلة. We can use it. Do you think I like اوكي هيك احسن صح. Do you think Yes. مثلا لو انت لقيت مع صديق جديد او حد مثلا تتعرف عليه، لو دبيه هو يدير قس صح ولا؟ دبيه هو يدير قس، بتقول له بقى do you think I like do I like football? Do you think I like football? هل تتوقعني اني نحب ممكن يمشي الحال. او ممكن حتى لو زي افلام مكسيكيه طحت على راسك مثلا فقدت الذاكره وتقدر تسال سؤال زي هذا do I like football? maybe. Okay, but there is a question with I. في واحد من الأسئلة ويعتبر ماهوش غريب هلبة سؤال اللي هو مرات يستعمل فيه حتى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. Hi Rashid, how are you? I'm fine. Okay, good. So we're talking about present simple questions, and we're talking about do I know questions with do I. Okay, so we're discussing أمتى يكونوا الأسئلة هذه منطقية وأمتى غير منطقية، لأنهم في كل الأحوال نحوية. أنت لو تقول do I play football ولا do I watch TV نحويا 100% في أي شيء خطأ. do I watch TV? Alright, there's nothing wrong here, grammatically normal. بس غريب شوية سؤال، عايش واحد بيسأل روحه منطقيا غريب شوية. لكن في سؤال منهم اللي هو يمشي حاله ما هوش غريب، اللي هو do I know you? Do I know you؟ هذا يستعملوا فيه شيء، لكن نبي نسألكم أمتى تتوقعوا يستعملوا فيه سؤال زي هذا؟ Do I know you؟ لو حد سألك do I know you؟ شنو تتوقعوا مقصده؟ في حد يعني مثلا يتلاقى مع واحد يجي معه كأنه يعرفه. بالضبط، ممكن مشبه عليه أو أيوة. ممكن في شبهة في مكان عام وشابهة قبل، صح ولا؟ ولا تسلم عليه هو ما عرفش إلا do you know me. لا أديك بالعكس do you know me؟ أديك لو أنت صح لا حتى هيك صح يا هنا. مثلا لو جاء حد وسلم عليك ويبان كأنه هو يعرفك صح ولا؟ هيك يسلم عليك وكيف حالك وكيف حال عويلة وكيف حال فلان، يبدأ يسميك في أسماء. فممكن أنت تسأله السؤال هذا do I know you؟ هل أنا نعرفك ولا رايح مني، بمعنى أنا مش متفكرك. في واحدة ثانية ممكن do you recognize me؟ كويسة حتى هذه do you recognize me؟ هذه عادة كبار يقولوا فيها للصغار ولا؟ do you recognize me؟ هل زبطني؟ تعرفت علي زبطني. ممكن هذا حد متلاقي معك وانت ممكن في الابتدائي ويبيك تتفكره بعد مثلا 15 سنة، مشكلة هي لكن تصير. احنا عندنا هلبة هنا في ليبيا do you recognize me؟ do you recognize me؟ زبطني أنا مني، يقول لك أنا ولد عم سلفة خالتك مثلا، حاجة زي هيك بعيدة وانت تقعد تحاول تتفكر وما تقدرش تتفكر. so ممكن يستعملوا حتى الثاني do you recognize me؟ لكن احنا بالنسبة لقصة الآي فمرات يقولوا فيها هي do I know you؟ هل نعرفك؟ هل متلاقين؟ فمرات الآي سؤال الآي غريب شوية يعني حسب. بس على العموم مزبوط كلامكم، يعني الآي الدو بتستعملها لليو I we they. اوكي، فاحنا نعتبره جاوبنا على المقطع C. So we use do when we have you I we they, when we use the subject you I we they. Okay,
Okay. alright. اوكي خلينا نشوف الموجز بتاع الجرامر هذا. ممكن في معلومات إضافية. So it says page 130. هنمشي نشوفه لو في أي معلومة إضافية. Let's check and then we can go back to our story about the first date. Okay, so let's see. Okay, so we're doing this one 4.3. تبع معنا يا راشد. ليه؟ اوكي لو الصورة تحس فيها بعيدة تقدر تدير زوم من الهاتف نفسه. You can zoom with your fingers. عرفت كيف؟ تمام. تمام بقى. صوت واضح ما يقطعش كويس صوت تسمع فينا واضح. Okay, so here we use does. جاوبنا. We use does in questions with he, she, it. Okay, هذه وضحت. We use do لما نستعملوا I, you, we, they. Do I, do you, do we, do they. فهذا جاوبنا عليه. اوكي معناها كلها درناه. ما فيش معلومة زايدة. في تip هذه. اوكي راشد وينه؟ اوكي راشد can you read the tip please؟ تقدر تقرا لنا المعلومة هذه. Can you read it please؟ يحط عليه الماوس انت توا. Yes ايوه yes. We don't repeat the verb in short answers. Yes, she does not. Not yes she yes, likes. she likes. اوكي والثانية؟ إيه. No, she doesn't. No, not no, she doesn't like. اوكي شن تتوقع شن قصدهم هنا في الملاحظة هذه في التب هذه؟ طبعا تعتبر نوعا ما مهمة هذه لكن شن المغزى منها او شن يبي يوصلوا هنا بالمعلومة هذه؟ شن يبي يقولوا لنا؟ في رأيك؟ اوكي خلينا نساعدك شوية. هنا طبعا لما نقولوا short answers معناه اكيد بيتكلم على yes no questions. باهي ال yes no questions اللي هم ديما اجابتهم يا اما yes يا اما no اللي هم الاسئله اللي هي does he like animals زي اللي في الجدول هذه. does he like animals, does she like Italian food, does he like football, does she like traveling, does. فالاسئله هذه كلها بالكيفيه هذه تعتبر يسموا فيها yes no questions. باهي معناها اجابتها يا اما yes يا اما no ما عندهاش اجابه ثالثه. ففي الاسئله هذه الملاحظه شنو بتنبهنا طبعا لان هذا من الاخطاء الشائعه. قال لك لو حد سالك سؤال اللي هو yes no question تمام. لو قال لك مثلا does she like animals مثلا لو بنتكلموا عليه قابلتكم في الفصل مثلا او استاذتكم او اي شيء does she like animals لو نسألك أنا نقول لك does she like animals هل تحب الحيوانات؟ لو تحب الحيوانات هي أنت حتقولي yes she does. ولو ما تحبهمش المفروض تقولي no she doesn't. لكن الإجابة الخاطئة شنو هي؟ قال لك ما تستعملش نفس الفعل اللي في السؤال. ما تقوليش yes she likes. ما تقوليش مثلا yes she goes ولا yes she has ولا أي حاجة تانية. جاوبني بنفسها does. هذه زي سواء في الdoes وسواء في الdo نفس الفكرة. وضحت النقطة هذه ولا نعودها مرة ثانية؟ لا واضحة. اوكي بالضبط اللي هي قصة انه يبيكم تلتزموا اللي هو في الإجابات. الموضوع طبعا يخص الإجابات. أن في أي سؤال باليس نو مش حتى في البريزنت سيمبل حتى في الباست سيمبل مثلا did you like it? Yes I did. No I didn't. Have you got a car? Yes I have. No I haven't. وهكذا. الفكرة نستعمل نفس الفعل المساعد اللي جاك في السؤال. ما تحطش الفعل الرئيسي. هذا مغزى الموضوع. اوكي؟ Do you get the idea? Yes. Yes. Alright, okay. So let's go back. فهذه النقطة الوحيدة الإضافية. الباقي كله جاوبناها صح؟ درناها بروحنا. أنا نقدر نرجع. We can go back to the exercise. Let's go back. Okay. So let's check our next exercise. So we want to write in number 8, question number 8.
we want to write questions with she. اوكي معناها هنيش نعطينا بداية السؤال وعطينا الفعل الرئيسي بس. we have the main verb بس. طبعا هنا راه بلخبطكم، هنا مخلط لكم بين WH وبين yes no، فيهم النوعين، يعني مداير لكم من الصنفين. اوكي باي سؤال كيف نعرفوا هل السؤال WH question ولا yes no question؟ كيف نضبطه؟ how do we know؟ question واضح. بالضبط صح. لو لقيت الكويستشن وورد فهذه معناها هذا WH لأنه حطها لك، هذه نفس الشيء هذا WH لأنه محطوط الكويستشن وورد، وهذه نفس الشيء معناها عندنا 3 منهم WH. اوكي فاللي WH معناها حتديرها بنفس كيفية الجدول هذا الفوقي، وبالنسبة لليس نو بتديرها اللي هو زي المثال اللي تحتها. اوكي alright so number 2 خلنا نعطوا حد فرصة، اوكي خلنا نعطوا لراشد جديد. هاي راشد can you do number 2 can you make it into a yes no question؟ معناها انت هذه like rock music نبيك تديرها بزي المثال هذا اللي في الجدول. خلنا نرجع لك المثال في الجدول. باهي does she watch TV a lot؟ هذا المثال اللي عندنا في الجدول. فلين نبيك تدير لي سؤال زي هذا بالضبط does she watch TV a lot، لكن بدل watch TV a lot نبيك تستعمل like rock music. فكيف حيكون سؤالك؟ does she like rock music؟ صح correct very good. does she like rock music؟ هذا المطلوب. very good that's correct. okay very good راشد. okay خلينا ناخذ جماعة جددهم ونسجلهم ناويين. okay محمد can you do number 3 please؟ محمد هو مش جديد، هو قديم جديد. okay what does number 3 yes number 3 please and remember we want questions with she. what does she what does she food what does food she like؟ اوكي لكن انا نعطيك ملحوظه، نعطيك تip. الوات فود راه لاصقه في بعض طرف واحد. what does الوات فود okay what food does she like؟ بالضبط very good that's it. does she like what food does she like؟ بالضبط what food does she like good تمام كويس. اوكي نشوفوا هنا can you do number 4 please؟ do you like sport؟ تمام هذا لو بتقولي لي you do you like sport لو بتسأليني هنا صح، لكن احنا الأسئلة كلها على she like sport. can you say it again please؟ does she like sport؟ very nice. does she like sport؟ correct does she like sport that's right. okay كويس نشوفوا من عندنا مازال. okay نجاة are you there؟ نجاة okay where does she have any animals؟ okay here you go. does she have any animals? good question. does she have any animals? all right yes. okay Samiha are you there? what does she okay no, go ahead what does she do on Saturday evening؟ what does she do on Saturday evenings? right good okay alright خلينا نتأكدوا من الإجابات. شوفوا لعل ربما في أخطاء أعتقدش، لكن let's check them in the listening track. خلينا نشوفوا. اوكي هنا قبل ما نسمعوا نبيكم تركزوا أيضا في بالنسبة للطلبة الأولين كذا يعرفوها موضوع stress. لو تشوفوا هنا حتلاحظوا مكتوب في زي نقطة صغيرة هنا فوق كلمة what، في نقطة صغيرة فوق do. نعرفش لو محمد وراشد بينت لكم. تشوفوا فيها زي النقطة هنا زي فوق الوات في نقطة رصاصية صغيرة، فوق الدو في نقطة صغيرة تبان لكم.
Can you see it? لا هنا اللي هو exercise number 8B. شوف الماوس بتاعي وينه لا؟ number 8B. ايه اوكي؟ شن قدامك المثال مكتوب؟ What does she do؟ لا؟ ايه بان لك فوق كلمة what وفوق كلمة do في زي نقطتين صغار ولا؟ ايه ايوه. اوكي. هذا طبعا هنا يستعملوا فيهم لغرض تعليمي فقط، يعني هو في اللغة الإنجليزية حقانية ما فيش هذا، لكن هنا للتوضيح اللي هو هذا يسموه فيه stress، اللي هو sentence stress. شو معناه sentence stress؟ معناها عادة في القراءة لما تسمع في listening حتلاحظوا الكلام، حتلاحظوا أن المتكلم النيتيف هذا المتكلم باللغة صاحب اللغة مش حيقراهم بنفس الوزن، يعني مش حيقول لك what does she do، لا حيقول لك what does she do. حيركز لك الوات حيضغطها تبدا مشدده، والدو اللي في الاخير فيها نوع من التجديد، لكن اللي ما فيهمش النقطه ما فيهمش تجديد، فحيمشيهم زي ما كان ياكل فيهم، يعني حتمشي بسرعه الحكايه. فهذه واحده من الملاحظات اللي محاولين الكتاب هذا على الاقل مركزين فيها، ان راهو ما صاحب اللغه ما يعطيش في نفس الوزن، ما فيش وزن متساوي للكلمات، في هلبة كلمات ما فيهمش ستريس، في هلبة قصه الدمج لما تبدا الكلمه مش مشدده يدمجوا فيها يربطوا فيها في النطق. فهذه الملحوظه الوحيده يبيك تنتبه يعني في الليسننج لما نفتحوه، نبيكم تركزوا وين الكلمات اللي اوضح من غيرها. فحنسمعوهم هذول الامثله السته اللي كملناهم توا، فنبيكم تسمعوا للستريس، حاولوا ركزوا حتى على الستريس. اوكي so let's listen. خليني اكتب بس انه مفتوح. اوكي المفروض تسمع. Okay, let's start. What does she do? Okay. أعتقد الأفضل لو نسمع ونديروا حتى كنا repeat، حتى repeat جماعي listen and repeat على الأقل تحصلوا، لأن صعب باش نرجع لمشكلته هو كلها في بعض التراك مش منفصلات. أوكي فالأولى what does she do؟ أوكي خلينا نسمع. أوكي good. Let's listen to the second one اللي هي بتكون هي number 2. Does she like rock music? Does she like rock music? Okay good. وزي ما لاحظتوا does she like rock music؟ does مشددة، الباقي في النص مش مشدد. What food does she like? What food does she like? Good. Does she like sport? Does she like sport? Good. Does she like sport? Does she have any animals? 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 Good. What does she do on Saturday evenings? What does she do on Saturday evening? What does she do in Saturday evening? What does she do in Saturday evening? What does she do in the evening? Correct. احنا طبعا شكلنا عندنا غلطة ما فقناش بها، نسينا do does ما حطيناهاش. سؤال رقم 6 صح ولا؟ انتبهتوا لا؟ خلينا نصلحوها، هذه هي المفروض what does she do. خلينا نكتبه مرة ثانية. What does she do? What does she do on Saturday evenings? On Saturday has a capital. اوكي معناها كل اجاباتنا كانت صحيحه. very nice very good. تو نبغى نجاوبوا الاجابات هذه من المقطع. معناها take turns and ask and answer the questions about Kim. Find her answers in number 6A. تمام معناها الاسئله هذو نبغى نسالوها لبعضنا ونبغى نجاوبوها. انا واحد منكم نديروها في pairs، واحد بيسال والثاني بيجاوب، لكن الاجابه بتكون المقطع CA اللي فات. خلينا نتأكدوا تاني بنشوف لو نقدروا نعرضوا الصفحة مع بعضها، في احتمال نقدر نحطهم زوز مع بعض.
خليني أتأكد لكم لو جايات جنب بعض maybe we can put them together. اوكي كويس، حسن حظنا جايات مع بعض مرات. اوكي so لا مش جايات مع بعض، جاية مع اللي بعدها للأسف. اوكي سوري، أنا مش حيمشي الحال، نرجع لكم كيف ما كانت. Okay, so these are our questions. One of you will ask the question and the other one will answer. Okay. خلينا نرجع السؤال. Okay, هذه الأسئلة. Okay, let's see if we can remember the questions. نشوف لو تتذكرون بالذاكرة واللي ما نذكرهمش نقدر نرجع. Okay, so Kilani and Suhaib, okay? So Kilani, you can ask all these questions and Suhaib will answer them. Suhaib, if you need to check, قولي بس ونرفعك فوق باش تقدر تتأكد, okay? Okay. All right, so Kilani will ask you, huh? What does she do? She's a vet. What food does she like? She like Chinese food, I think. Chinese food. Mm-hmm. Does she like sport? Yes, she does. Does she have any animals? Yes, she does. What does she do on a Saturday? هذه صح عليك، فكرتها يعني حتى ما تفكرش فيها جديا. Goes to the cinema. She goes to the cinema. Okay, let's check. خلينا نشوفه تمام. So what does she do on Saturday evenings? مكتوب عندك. She goes to the cinema, maybe. Correct. اللي هي هنا في part B. She goes to the cinema every Saturday evening. صح ولا؟ Yes. Okay, very nice. B. Okay, good. تمام، هاي خلينا نجرب ونعطوا فرصة لحتى محمد وراشد. Okay, so Mohammed, you can ask the questions and Rashid will give you the answers. Okay, Rashid معنا ولا طلعت؟ What does she do? لا معك. Okay. So أنا نركب لك والدور. طبعا هنا كل الأسئلة هذه. Okay, what does she do? تو الأسئلة كلها نوريك وين كانها يا راشد، كلها نسألوا فيها على كم. أهي. فكم هنا هذه كل المعلومات تخصها، شو تدير شو ما تديرش، شو تخدم شو تحب شو ما تحبش. اوكي، فكل سؤال هو بيسأله لك انا حنركب لك باش تدور انت اجابته هنا حتلقاها. تمام راشد؟ تمام، قاعد اتبع فيك من الكمبيوتر انا. اوكي تمام. معناها انت فاتح الكتاب عندك PDF. ايه معناها ما نحتاج نركب قدامك ولا؟ هو part 6 قدامي. كويس ممتاز. Okay, so this means Mohammed can ask you the questions and you can answer. Okay, so can you repeat the first question again, please, Mohammed? Okay, what does she do? Okay, Rashid? What does she do؟ شو معناه السؤال يا راشد؟ لما حد يسأل what does she do ولا what does he do ولا what do you do؟ لو أنا نسيت نقول what do you do؟ شن في رأيك القصد من السؤال؟ أيوة تسمع فينا؟ أيوة نسمع فيكم. قلت لك السؤال what do you do ولا what does she do؟ شن المقصد منه هنا لما حد يسألك what do you do ولا what does she do؟ شنو بيعرف؟ شنو قاعد تدير؟ هذا لو قال لك what are you doing صح كلامك. لو الشخص قال لك what are you doing يبيك تعرف شو تدير توا. what are you doing؟ فبتقول I'm studying English مثلا. هذا لو قال لك what are you doing. لكن لو قال لك what do you do or what does she do ولا what does he do معنى السؤال كأن حد يقول لك what's your job؟ what's his job؟ what's her job؟ عرفت الفكرة؟ فالسؤال هذا لما حد يقول لك what do you do كأن حد يقول لك what's your job؟ فهمت كيف؟ Okay.
معناها طريقة تانية للسؤال على العمل. عادة في الإنجليز بالذات في بريطانيا يقولوا what do you do، حتى الأمريكان يقولوا فيها what do you do، معناها كأنه يقول لك what's your job، شنو تخدم، شنو خدمتك. فاحنا تو نبغى نديروا نفس الشيء، نسألوا على البنية هذه كم، فسألك محمد قال لك what does she do، معناها أنت بتدور كان في حاجة لها علاقة بالعمل، لقيت حاجة لها علاقة بالعمل في الأجوبة. دي she plays tennis. اوكي she plays tennis، لكن هذا مش عمل، صح ولا؟ هذا يعتبر activity، الأشياء اللي تضيف فيها كنشاطات. آخر جملة شو مكتوب لو تلاحظ؟ شو كتب لك في آخر واحدة؟ vet. اوكي vet. الفت اللي هو يعتبر، يعني مر عليك كلمة vet قبل؟ لا. vet. اوكي بالنسبة لvet اللي هو يعتبر، لو منترجموها حرفيا اللي هو a doctor for animals. شنو حيكون معناها بالعربي؟ vet. طبيب بيطري. بالضبط. فهي هذه اجابتك، لان احنا تو نسأل على عملها وتو عرفنا عملها. اوكي تو بيسألك محمد من جديد، اخر مره بيسألك السؤال وانت بتقول العمل بتاعها. اوكي can you repeat it again please محمد؟ Okay, what does she is a vet. Okay, very good. Okay, number 2 محمد. what food does she like? Okay, you did number 3 لكن عادي. Okay, sorry. Does she like rock music? Okay, sorry. Does she like rock music? What do you think, Rashid? Does she like rock music? من المعلومات اللي عندك. C. She loves dance music, but she doesn't like rock. بالضبط، معناها she doesn't like rock music ولا؟ No she doesn't. هو قال لك does she like rock music، فأنت بتقول له no she doesn't، ما تحبش من المعلومات اللي عندك. Okay. All right. Hey. Next question, please, Mohammed. The one about food, I think. What food does she like? Did you find it, Rashid? The one about food? لا. Okay, food اللي هي في D. Chinese food. She likes. طلعت مش Chinese. إيطالي. احنا نقولهم بكري Chinese قلنا، لكن عادي. معناها. Really? Yes. هي أنا مكتوبة عندي she plays tennis. ايه لكن شوف نهايتها، انت ما كملتش السطر، ما قريت البداية بس. تمام. صح ولا؟ فيها بقاها شي لفظ Italian food. هذا معناها صهيب انت خششتها بعضنا، لخبطنا كلنا. انت اللي بديتها اشاعة التشاينيز فود. اوكي تمام بقى، معناها she likes Italian food. اوكي عندنا سؤال بتاع سبورت يا محمد. Does she like sport? She plays tennis. ده شو معنى لو هي تلعب في التنس، معناها yes ولا no؟ Does she like sport? Yes. Yes she does. بالضبط، معناها تحب السبورت. Yes she does. Okay, number 5. Does she have any animals? Yes, she does. She got 2 dogs. Right, good, صح. And the last question.
What does she do on Saturday evening? She goes to cinema every Saturday evening. Correct. صح. She goes to the cinema. اوكي تمام، معناها هيك كملنا الجزء 8. توا خلينا نعرفوا باقي القصة بتاع مارك وكيم والبنات الزوز التانية. اوكي خلينا نديروا هذا مع بعضنا. Number 9 it says work in pairs. Read about Joe and about Susie. معناها بنشوف باقي المتسابقات. احنا كانت المعلومات اللي كلها قريناها كلها كانت عليه كيم، صح ولا؟ المعلومات كلها اللي فوق كانت عليه كيم. So we're going to read about Joe, girl number 2, and we're going to read about Susie, girl number 3. Okay? After we read about Joe and Susie, number 10 بنختاروا أما which woman do you want to choose for Mark's first date? Kim, Joe, or Susie. Okay? فمعناها نبغى نقرأ عليهم قبل يعني معلوماته وبعدين نبغى نختاروا اللي هي match بالنسبة لمارك's first date. نبغى نختاروا بنية لمارك. اوكي؟ طبعا هذه بتكون أكيد مبنية على المعلومات أو الأشياء المشتركة بيناتهم. اوكي؟ So أول حاجة خلينا نمشي ونقرأ عليه Joe. Joe is on page 104. Let's check. So where's Joe? Okay. خلينا ندير لكم زوم. قادر تزوم هلبا. Okay, can you see this part about Joe? Yes. All right, what does it say? Okay, خلينا نخلو حد يقرأ باهي. Hannah, would you like to read about Joe? You can read about Joe. Joe, okay. Joe is 29 and she is a journalist. In her free time, she watches TV, games, goes shopping, and reading a lot of on Saturday. Okay, لحظة يا هنا. هنا عندك lot بعدها نقطة صح ولا؟ She and reads a lot. Yes. Okay. On Saturday evening, she usually goes to the cinema or eating out. She loves Chinese food. She doesn't like sport and she hates football. Her favorite music is rock and she also likes jazz. She likes animals, but hasn't got any pets. Okay, she hasn't got any pets. Okay, تمام. هذه تذكروا المعلومات هذه على جو. باهي. معناها جو, she's a journalist. What does it mean, journalist? It's a job, but what does it mean, journalist? When someone is a journalist. Correct, Najat. That's correct. Journalist. من اللي جاوب؟ سميحة ولا نجاة؟ سميحة answered. No. أنا. أنت نفسك هنا قلتي journalist. أوكي تمام كويس. نحسبها نجاة. Alright, صحفية صح. That's correct. Journalist. Okay, so Joe is a journalist. She watches TV. She goes shopping and reads a lot. شنو تاني عندها؟ تمشي للسينما. She goes to the cinema. She loves Chinese. She doesn't like sport. She hates football. Loves Chinese. She likes rock and jazz. She likes animal, but hasn't got pet. Okay. من قارنها تو بالبنت الثالثة بنية الثالثة اللي هي من عندنا الثالثة كيم وجو وعندنا سوزي. خلينا نشوفوا معلومات سوزي. Okay. So Susie, let's read about Susie. Susie is on page. When is Susie? Page 112. 112. Let's read about Susie.
Okay, here's Susie. Okay, خلنا نعطوا سميحة. Would you like to read? Okay. Susie is 23 and she is a waitress. She really loves dance music, but she doesn't like rock music. She doesn't go to a restaurant very often, but she loves fast food. On Saturday evenings, she goes dancing with friends or stay in and watching TV all night. She doesn't like watching sports on TV, but she goes swimming a lot. And she has 7 cats. MashaAllah. Okay. Okay, so she has a lot of cats. Okay, so Yeah. this is Susie. She's a waitress. She loves dance music, doesn't like rock, doesn't go to restaurants, loves fast food. Shintani goes dancing. Marat watches TV. She doesn't like to watch sports, but goes swimming, has lots of cats. Okay, تمام. خلينا نجي سؤالنا هنا تو. Okay, so in number 10, so in number 9, we read about Susie and we read about Joe, okay? Now, let's make a few questions. خلينا نشوفوا ذاكرتكم. هاي ديروا اختبار الذاكرة. Very difficult, doctor. Is it I difficult? don't remember any information about anyone. Let's try. Okay, I'll make the questions and you can tell me, okay? So let's start with Susie. خلينا نشوف Susie قبل. قصدي جو الأولى. Joe, what does she do? She's a vet. لا, Journalist. vet. Journalist. Correct. صح. هذه لو المعلومة جبناها صح. باهي. She's a journalist. Does she like sport? Yes. Does she like sport? Don't know. I don't know either. ما عادش تفكر الثانية. Okay. I don't know. Let's move to the next question. What's her favorite food? What food does she like? Chinese food. Chinese. Okay, I remember Chinese. She likes Chinese food. Chinese food. Okay. Does she like animals? Yes, she likes, but she don't. Yes. But Does she have any pets? No, she doesn't. She does. Okay, she doesn't. ده كويس. عندنا المعلومات الرئيسية. ده good. خلينا نشوف Susie. What does she do, Susie? What does she do? What's her job? Waitress. Waitress. Correct. Okay, she's a waitress. And what food does she like? Do you remember? What food does she like? Fast food. You don't like restaurant. Fast food. Fast food? I don't know, but I think so. But okay. And does she like sport? No, she doesn't. No, she doesn't. She doesn't? Does she... But she loves swimming. Correct. Swimming. Yes. She doesn't like watch. She doesn't like watching. She doesn't like watching sports, but she likes swimming. Yes. Does she like animals? Yes. She does. Yes, she does. Yes, she does. How many? Does she have any pets? Yes. 7 cats. Yes, she has 7 cats. Okay. So this is some information. باهي تفكرنا طلعنا هالمعلومات. نبغى نجي number 10. Which woman do you want to choose for Mark's first date? من نبغى نختاره؟ هل بنختاره كيم اللي كنا نتكلم عليها هنا في القصة، ولا جو ولا سوزي؟ Do we want كيم اللي هي خلنا نرجع لها كيم هنا اللي هي معلوماتها قريناها هنا اللي هي she's got 2 dogs,
She goes to the cinema every evening. She loves dance music. She doesn't like rock. She plays tennis. She loves Italian food. She hates TV and she's a vet. فهي هذا بالنسبة لكيم. طبعا هادو الثلاثة اللي هم المعلومات على كيم وسوزي وجو أكيد حنقارنوها بمني بنقارنوها بمعلومات مارك صح ولا؟ مارك لما تكلمنا عليه في الأول. Mark he's a teacher. He watches TV, he plays video games, he goes to the cinema a lot, he plays football and tennis every weekend, he loves rock music and Chinese food, he likes animals, he has 2 dogs and 3 cats. Okay, so which girl should we choose for Mark? Kim. Kim. Kim? Susie? Joe. Susie. We should choose all 3 of them together. He should marry all 3 of them. This is a good solution. Kim. I think Susie. Okay. Joe. Okay, let's see. Why Kim? Why Susie? Why Joe? Let's start with Kim. Why is Kim a good match? Why? Who wants Kim? Me, I want Kim. Okay, Samiha. Why do you think Kim is a good match? Is a good date for? She likes sport and she likes she likes animal. She likes animals. She likes sport. She likes Chinese food like Kim. She likes, but Kim doesn't like Chinese food. Kim likes Italian. No. Okay. Okay, so she likes sport, she likes animals. What else is in common? شنو حاجة تانية مشتركة؟ Rock music. No. Mark loves rock music, but Kim doesn't. She doesn't. Hate. She not hate, but doesn't like. She doesn't like rock. معناها طلعنا 2 things in common صح ولا؟ حاجتين مشتركة اللي هي sports and animals, right? Yes. Okay, who thinks Joe is a good match? Me. Okay, Rashid, you think Joe is a good match for Mark? Why do you think she's a good match? معناها بنسموا الحاجات مشتركة. Because she like Chinese food and animals. She likes Chinese food. She likes animals, but does she have any animals? No. Okay, she doesn't have any animals. Does she do any sport? No. Okay, she doesn't do any sport. Okay. What about Susie? Who thinks Susie is a good match? Me. Okay, who's you? كيلاني. كيلاني. Okay, sorry. ما اليوم زحمة ما عادش زبطت حد. Okay, كيلاني. Okay, Kilani, good. Why do you think Susie is a good match in your opinion? Because she likes sport and she likes pet. She likes pets. She likes, yes, and goes to the maybe goes to the music rock music maybe. Maybe rock music. She likes rock music maybe. Yes. Goes to the yes. Okay. Maybe you're right. Okay, let's check. Let's check his date. So here we're going to check. Okay, so we're going to read about Mark's date. So we're going to read about Mark's date with Kim, and Mark's date with Susie, and Mark's date with Joe. Okay. صوتي قطع ولا واضح قاعد ولا في تقطيع؟ واضح. Okay. واضح. Okay, so let's go to page 109. Let's see his date with Kim. Okay, can you see this this box here?
Can you see it? Yes. Okay. Okay, let's give someone a chance to read. Where's Mohammed? Are you there? Okay, okay, Rashid, would you like to read this about Mark? Let's see what Mark says about Kim. هذا رأي مارك في Kim, okay? All right. Mark, I and we like a lot of the go to the cinema a lot, and we both really like animals, but she doesn't like the same music as me, and she hasn't got a TV. I don't believe that. Yes, I do like to see her again. She's very beautiful. Okay. Kim, sorry, نعم. أقرأنا تو راي كيم، أوكي؟ تو هذا كان راي مارك في كيم. تو بنشوف العكس شنو رايها هي في مارك. Sorry, I don't like Mark very much. He talks about football and TV programs all the time, and I don't like watching TV. Also, we don't like the same music, and the music very important to me. I don't want a second date with him. Sorry. Okay, so Kim, is she a good match for Mark or not a good match? No. Not a good match. Okay, معناها not a good match. معناها تو بنشوفوا اللي بعدها اللي خلينا نتأكد من الصفحة بنشوفوا جو. Okay, so Joe is 117 وبعدها 120. 117, 120. Okay, so let's read about Joe. Okay, so Najat, you can tell us about Mark and Joe. Mark, Joe, and I like some of the same things. We both like going to the cinema and going to the Chinese restaurant, but she talks about books and shopping all the time. We both like rock music, but she hates sport and I love it. No, I don't want to see her again, sorry. Joe, I really like Mark. He is very different from me, but that's a good thing, I think. I hate football, but he loves it. And he plays computer games all the time, and he never reads books. But yes, I'd like a second date with him. Definitely, he is very nice. Okay, so what happened here? شنو صار هنا؟ صار العكس. Yeah, so Joe likes Mark, but Mark doesn't like Joe, right? So this means is Joe a good match for Mark or not a good match? Is she a good match? Not a good not a good match. Yeah, so Joe is not a very good match. Okay, معناها فاضلتنا سوزي. خلينا نشوف شنو صار في سوزي. Okay, so this part is about Susie. Okay, Kinani, you can read this part about Susie. Tell us what you think. Tell us what you see. Susie, very nice. We both like the same thing, watching TV and doing sport. Also, doing sport. Also, she has a lot of cats, and I really like cats. She doesn't like rock music very much, but that's okay. Yes, I'd like a second date with her. Yes, please. Mark, yes, I like him. We both do a lot of sport. I like swimming and he likes football. And we both watch a lot of TV and DVDs. So that's a good thing. Do I want to see him again? Yes, why not? Maybe we can go dancing next time. Okay, so what do you think of Susie? Susie. So Susie, is she a good match for Mark? Yes. Yes.
Okay. Yes, good match. Yes, she's a good match because they like many things which are the same, right? They like animals, they like cats, Right. they like watching TV, they like doing sport, right? Maybe the only difference is maybe music is different, but they also like watching TV and DVDs. So they Music, have football. music and football is different, yes. She likes swimming and he likes football. But the rest, I think many things are the same. Of course in English لما يبدأ في هلبة أشياء مشتركة نقدر نستعمل العبارة هذه. تقدر تقولي things in common. In common بروحها هي في العادة. In common معناها الأشياء المشتركة. فلما بنقولوا في هلبة أشياء مشتركة they have many things in common. In common it means in both people. In common. In common. Okay? Okay, so I think we're done with today. خلينا نشوف لو في أي معلومات تانية. Okay. معناها number 11 and 12 we can do it next time. ممكن هيك زي استبيان or something. I've got a friend in. Okay, so here we want to ask each other next time. زي conversation exercise. نسأل بعضنا شنو الحاجات اللي يدير فيها صاحبنا الثاني. Okay, so this is all for today. Thank you for your time. And next lesson we'll complete this. And we'll also talk about eating out. حنتعلم طريقة الطلب في المطاعم. Requests and offers. كيف تجاوب ب can I have, I'd like, would you like. الاستضافة, العزومات والحاجات هذه. We'll also learn about food and drink. نتكلم عن الأكل, موضوع الأكل. Would you like, أسئلة ب would you like. وفي شوية بالنسبة لي هو موضوع البرايسز. باقي مواضيع على البريزنت سيمبل. Okay, so I'll see you next time. Good night and thank you very much. Good night. Good night. Okay, Thank you. bye-bye. Good night. You're welcome. Bye-bye. Bye.